All right, we have two options. 1 second. Yeah. All right, we have two options. The Brezza, Polo. How can I get it out from here? నాకు తెలిసి గాలి ఎందుకో తక్కువ ఉందనిపిస్తుంది. అమ్మ తీయకపోతే ఇదే బాగా. All set. All okay, no problem, no issues. Ignore the car. చాలా రోజులు అయింది తీయక, 5 days ఆల్మోస్ట్. కార్ ఉండడమే కాదు, కార్ మెయింటైన్ చేయడమే గొప్పతనం. విండోస్ అప్ అండ్ ఆఫ్ వి గో ఫర్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ షోరూమ్. దీన్ని బయటకు తీయాలంటే పక్కా ఫ్యూల్ కొట్టియాలి. Volkswagen. పైగా కనిపించే తెలియదు కదా పెట్రోల్ బంక్లలో. అలా డీజిల్ ఉందా? Good afternoon YouTube, welcome back to the channel once again. So yes, we are going to get our cowl Interceptor 650 కోసం కౌల్ ఆర్డర్ చేశాను. అది వచ్చి ఆల్మోస్ట్ 20 days అయింది, కానీ నేను వెళ్ళి తీసుకోలేదు ఎందుకంటే కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ ఉంది కాబట్టి. ఇంకా లేట్ చేస్తే వాళ్ళు కౌల్ వేరే వాళ్ళకి అమ్మేస్తారు, మనకు కౌల్ ఉండదు. కౌల్ అంటే చాలామందికి తెలీదు, తెలిసిన వాళ్ళకి లైట్ కానీ తెలియని వాళ్ళకి చెప్తున్నా. కౌల్ అంటే ఇంటర్సెప్టర్ డ్యూయల్ సీట్ అనేది సింగిల్ సీట్ అవుతుంది. నాకు డ్యూయల్ సీట్స్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే నేను ట్రావెల్ చేసే సోలో కాబట్టి. నో రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద డ్యూయల్ సీట్, సింగిల్ సీట్ అయితే చాలు. ప్లస్ లుక్స్ కూడా కొంచెం చేంజ్ అవుతాయి, మన బండికి కెఫే రోసర్ లుక్ వస్తుంది అనమాట. సో అది అది తీయడానికి వెళ్తున్నాను, అది తెచ్చుకోనికే పోతున్నాను. వెదర్ మంచిగా ఉంది, మరి అంత ఎండలేదు, కానీ బండి మీదే ప్లాన్ ఉండే, కానీ బండి మీద అయితే పట్టుకోవడానికి రాదని చెప్పి కార్ తీసుకొని వెళ్తున్నా. సో జూబ్లీ హిల్స్ షోరూమ్, మేబీ బంజారా హిల్స్ షోరూమ్. బంజారా హిల్స్ షోరూమ్ ఇక్కడ ఎక్కడ చూసి అడిగినా లేదు, ఆన్లైన్లో కూడా లేదు. సో బంజారా హిల్స్ వాళ్ళకి 20 days కింద చెప్పాను, వాళ్ళు తెచ్చే పెట్టిరు. కాల్ చేసి సార్ తీసుకోండి అంటే పోయి మళ్ళీ తీసుకోండి ఇప్పుడు, ఎందుకంటే అది వేరేలాగా అమ్మేస్తే మనకు దొరకదు, మళ్ళీ దానికి వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది అట్లా అని చెప్పి. కంటెంట్ ఏం లేదు కదా, వీ నీడ్ ఏ కంటెంట్ మ్యాన్, వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ కంటెంట్. యూట్యూబ్ స్టాటస్ పడిపోతూనే ఉంది, ఈ లాక్డౌన్ తొక్కేస్తూనే ఉంది. చలో ఇప్పుడైతే నేను ప్రజెంట్ పీవీఆర్ హైవే పైన, పీవీఆర్ ఎక్స్ప్రెస్ వే పైన ఉన్నా. 2 minutesలో మీది పట్టాం. చలో ఐ విల్ డైరెక్ట్లీ మీట్ యూ ఆన్ షోరూమ్. సో దిస్ ఇస్ ద షోరూమ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం పార్కింగ్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే కార్ వేసుకొని పోతారు. భయ్ ఇంత పెద్ద షోరూమ్ పెట్టి పార్కింగ్ పెడితే కాదా? అంటే మీ షోరూమ్ వచ్చిన అందరూ బండ్ల మీదనే రావాలా, కార్లలో రావద్దా? నా కార్ వేసుకోకపోతే మీదే పూచి, ఇప్పుడే చెప్తున్నా. ఓకే, ఎంతసేపు నాకు 5 minutes కదా. పార్కింగ్ లైట్స్ ఆన్ అండ్ లెట్స్ గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ గెట్ ద కౌల్. కౌల్ కోసం కాల్ చేశాను కదా, కౌల్ కోసం కాల్ చేశాను. మీరేనా?
కౌల్ కోసం కాల్ చేశాను. మనకి ఓకే ఫైన్. ఇక్కడ నో ప్రాబ్లం కదా? ఓ మ్యాన్, లుక్ ఎట్ దిస్ బ్లూ, లుక్ ఎట్ దిస్ బ్లూ, లుక్స్ కూల్ కదా? యాక్చువల్గా బ్లాక్ అనుకున్నాను, బ్లాక్ మొన్ననే ఫోల్డ్ అయింది. అచ్చా అచ్చా, నేను అదే వైట్, యాక్చువల్ బ్లాక్ అవసరం లేదు, వైట్ దీనే కొంచెం నాకు కలర్ గ్రేడాలి. ఓకే, బ్లాక్ దొరికినా కూడా ప్రాబ్లం లేకుంటే, ఎందుకంటే వైట్ ఛాన్స్ లేకపోతే నేను బ్లాక్ తీసుకోవాలి కదా, తీసుకొని మళ్ళీ ఎట్లా కలర్. మొన్న తెలియండి. అచ్చా అచ్చా, ఓకే. నాకు అది గుర్తున్నది, వైట్ ఒక్కసారి ఐ క్యాన్ ఫిక్స్ ఇట్ కదా, నో ప్రాబ్లం. నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది జీటీది కదా యాక్చువల్లీ, సో ఇంటర్సెప్టర్కి ఫిక్స్ అవుతుందా? పాత మోడల్ అన్నారు. అవును ఫిక్స్, అదే కొంచెం డౌట్ అంటే అవుతుంది అని తెలుసు, బట్ మేబీ మీకు సర్వీస్ తీసుకెళ్తే స్లిప్ ఉంటుంది కదా, ఓకే అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తారు. ఓకే, అదే ఏమన్నా ఛాన్స్ లేకపోతే సర్వీస్కి తీసుకోవచ్చు. కింద స్క్రూ ఫిట్టింగ్ ఉంటుంది. ఇవా హోల్స్? 1 2 3. ఓకే, స్క్రూస్ అందులో ఉంటాయా? ఓకే, పర్ఫెక్ట్. ఓకే, ఇవి నేను డైరెక్ట్ ఫిట్ చేసుకొని సీట్కి ఫిక్స్ చేయవచ్చు. ఓకే, టూరింగ్ సీటే ఉంది, కంఫర్ట్. అదే ప్యాక్ చేసాను. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓన్లీ అవే స్క్రూస్ కదా? ముందు పెట్టచ్చు. थैंक यू. और एक बहुत बड़ा खर्चा, रॉयल एनफील्ड. यार ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ ఫర్ షూర్. చలో లెట్స్ గో. జనాలకి భయం లేకుండా పోయింది, ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరుగుతారు. ఆబ్వియస్లీ మనం కూడా వచ్చినాము, కానీ నేను చూసిన నాకైతే మాస్కులు కూడా పెట్టుకోవట్లేరు అసలు. మనం డబల్ పెట్టుకొని మెయింటైన్ చేస్తున్నాం, కానీ నేను ఇప్పటిదాకా చూసిన దాంట్లో ఒక 60 to 70% వితౌట్ మాస్కే తిరుగుతారు. ఏంది అసలు అదే? ఇట్లా ట్రైపాడ్లో చూపిస్తామంటే మాస్క్ లేకుండానే తిరుగుతారు, మనం అంటే డబల్ మాస్క్ వేసుకున్నాము. చలో ఫైనలీ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ ద కౌల్ ఆఫ్టర్ ఏజెస్. సో దీని గురించి నేను దగ్గర బైక్ బుక్ చేసినప్పటి నుంచి వెయిట్ చేస్తుండే, కౌల్ కావాలి సింగిల్ సీట్ అని. సో ఈరోజు వచ్చింది దాని టైమ్. యాక్చువల్లీ నేను ఇది 2 వీడియోస్ చేస్తాను, పార్ట్ 1 పార్ట్ 2, ఎందుకంటే మనకు కంటెంట్ కావాలి. ఎస్, ఈ టైంలో కంటెంట్ మెయిన్ ముఖ్యం. సో ఫస్ట్ వీడియోలో అయితే ఇది వెళ్ళి కౌల్ తెచ్చుకున్నాం, అయిపోయింది. సెకండ్ వీడియోలో హౌ టు ఫిక్స్ కౌల్ అండ్ హౌ ఇట్ లుక్స్, అంటే ఇంటర్సెప్టర్ మీద కాంటినెంటల్ సిటీ సింగిల్ సీట్ ప్లస్ కాంటినెంటల్ సిటీ కౌల్ పెట్టి చూపిస్తా ఎలా ఉంటుందో సింగిల్ సీట్ మీద. అది సెకండ్ వీడియో, అది మేబీ రేపు ఎల్లుండి ఎవరెల్లుండి ఎప్పుడైనా రావచ్చు. ఈ వీడియో వచ్చిన తర్వాత 2 daysకి వచ్చేస్తుంది అది కూడా. సో చలో దెన్ సీ యూ అన్ అదర్ లాగ్ ఇదే చెప్పేసిన. సో లుక్స్ ప్రకారం ఐ షో మై బైక్. ఐ థింక్ కంప్లీట్లీ ఇట్ లుక్స్ అమేజింగ్. నాకైతే అమేజింగ్ అనిపిస్తుంది. ఇంకా మీకు చెప్పండి కామెంట్ చేసి. తర్వాత ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతే. చలో సీ యూ అన్ అదర్ లాగ్ అండ్ బాయ్ టేక్ కేర్.